aban no atu ne ho asi ho se ye ka cocoa processing company a omeye de ombetimi bia se de be ya adwuma no ebegina na akonani Omampanyi dada John Dramani Mahama si odi yaw onu na memu achi no empuntuo awia ewo man emo otumfo osei tutu ede ato enkane mampanyi John Dramani Mahama anim se ade bia wonim se oyeye a eye mistake a wanye ni yie no onhwe na onhwehwe ni yie afei won kan sempa ne so ade hunu fa nkyere Ganafo na ogidi se woka na okiremu kire wo mo a wo mo beti ase enura rehosama esi wo dome fase beto dwase adehie abro asojafo no ye ne empanyifo bedi eho enkomo midafo wo mo ede koko eno no eye 28.3 hectares eno na wo mo ede ama koko board a ni nyina eye ensem a ye de ebremu COVID-19 cases na eba for me no so kwa nam samo so afo a ohwe ahonidie ho nsem so e de magana for say wonya hweyi e wo kwan a protocols no wo fa so edidi dwuma ya kwa ama ahodo so ensemu ana yakopie mo Cote d'Ivoire na omampanyin dada agbagbo kwa akoto aba ya ma ne kwan ama na Ethiopia wo mo center ba ko COVID-19 ho nsem na wo hwe do wo se aye ma fe de omanfo kwa na mo pa che wo se wo mutumi nye edom no ebi ensem bi ka ho ne de bramo wo Kasiebo emimidi e de Akosua Sarpong mene Obahima Afia chesi Afia Kasiebo no emu ensem enie Ghana mampanyi nana ado dankwa Akufo-Addo akwakopie mu cocoa processing company na eno oche se abra wo mo betena konwa so no na adwuma no atete se ko ntebe na enedie agina ho papa na ban nani so ade hunu enyina ne se obehwe ama adwuma no akọ nanim se eyemfidi dwuma na nneoma betimi atoto yie na ensan engu biuda. Cocoa has been the mainstay of our country for over 100 years. It's very legitimate to say cocoa is Ghana, Ghana is cocoa. It's been the principal source of funds for the development of our country, and the activity has been one of the most important, I think, with the mines. So to have this company, whose aim it is to add value to our cocoa industry, makes you a very, very strategic company in our economic landscape. Unfortunately, like much as what has happened in post-independent Ghana, the company was not well managed. And therefore, by the time the present leadership of the company, came to take over the reins of affairs, you had some really, really formidable challenges. The most formidable of which, of course, is the indebtedness. $100 million plus indebtedness is not a small matter of money for any company, no matter its size. But I'm really encouraged by the reports that I have been receiving consistently of the big efforts, the courageous efforts you are making to confront the past and yet build a successful future. So in deciding the companies that I thought worth visiting in the post-COVID period, you came naturally on the radar as a very, very significant player that I had to. I want to congratulate you for the spirit which I have received in the presentations of both the chairman and of the managing director, about how you have gone about trying to get out of the abyss in which you found yourself in 2017 and then build a successful and viable future. I think it is a story that should be widely told in this country as a source of inspiration for many people in the private sector. But if there is a clear-cut understanding of where you are and where you could be, you can find a way through. And that's what I'm hearing from you today. And I'm very, very encouraged and inspired by the story that the managing director has just put forward. These are very, very major steps that we're taking together. And I'm saying that the assistance and intervention that you require of government
terms of your relationship with Cocoa Marketing Company, Cocoa Board, and the indebtedness to AfriExim is something that we're going to have to work on together. But you will have my instinctive support. And I will be sitting down with the Minister for Agriculture, who's one of the outstanding ministers of my government, that we can find a way to be able to meet the demands that you're making. Omanpanyida da John Dramani Mahama HSF phase 2 dwumadi a ekoso wo Kumasi airport na ni aso nanso de odi ho yaw ene se ono nachi omanpanyina na dodanko akufuado ebae no empuntuo nyina awiawia. Abraham president ye be is ya sudan o miamia be ya prime Okoros Shasin DC hospitals be about Santamine. The market also, the BDC or other markets, the brain you see, I just said, even that as Santamine and group of the swimming airport, same way now and here. And then we sound, I'm saying, and then one Akere, Afia and Punto and no I'm just entertaining. I'm saying, free Akere. We have Akosua sentiment. So I don't know now NDC. I hate now on my social justice. I said I'm here, I don't never some mistakes in never corrected. Professor Nana Opokwajman enso nkasa yemu no wode to krobia asante kotoko hinenim se nada Roma wonfa ni nhira ema no one nananom hemfo entreneten no se ne ebeya akwantu a wo hya ase wa amanyosemu no obetumi akọ nanim it is a minister and I'm not done anymore. I didn't meet one and movie and movie that was a being a muscle, being a nun, now working machine, being a washing him, being a working machine, and another other than and more than so I'm a now you're way and pie boy said, a very young abala yetu na kwa tuko na sababu nyingine ene kana hasungera ba yada so ewo asante mantemo abra kane mampanyi John Dramani Mahama kopiem wo otumfo ho na eno na otumfo enso ede ne nsem etu edwa no o kiremu kire enkane mampanyi Mahama say abra wo bo aproyi wonhwe na ne nsem no sebi o onhwehwe se wo se o kiremu abra na ote akonya so enuoma oye ye se de be ya Ghanafo ebete na se no mbehunu enuoma ahodo a waye ewo memu afesusu nani so ade hunu no nso onka ni nyina amfa nche Ghanafo se de be ya wo mo ebedwene ho na se ekoduru se ye to aba na se Ghanafo pese o mo to ma no nso a wo mo ate na se na wo mato aba na ma no Obia sante kotoko hene otumfo se to abebio ekasai na ne nkasa yemu no hene di tudwa se ehia se amanyeku akese mienu wo Ghana ha empanifo edanu ni nyina ebehwe apre ahwehwe asomdwe omampanyin se minim se waye bida enene wo pe kwan na ode beba beye won hwe de eti anonra no won tete se de beye nei obetumi ama Ghana fo hunu se enra mfomso no ene de enye saa na tie yeto abawie obi gina ho se omampanyin Mamonko kancha me ye de komne ani bre na tutia no ono nam ne kan eyi franka tu fo oba nam se wa hwe no ade no de be ya kina ubetimi asesa na mame na akufo ade otiso ono so pese mfie na wo sa nya bie wo nti wo so ko approach echem si aye we eno na me hwe se obia nka de ubetimi aye de oye nra de yeso wantimi anye kiremu mi ehu so otimi ye na Ghana fo no amfia adwen fam ni ehunu sa mpase we ne eto abama no ye anase we ne eto abama ya mfa bufuo mfa ntokwa bia mem nyame ne si hene se nyame nhyehyeye se akwasi ana akwabena ana so ne benya ono anenim de ma ye nyina o de ne se mbema Ghana fo ate de mo pese mo ye ase na ye de asomdwe ne nkoso ebeba man mu
Yes, wa ensam no esuna enura na rehosem ebesi yese ensem bi esi wo dome fancy obom wo enkran mantam emanya nika kra ne nyina nse asrafo mienu bi timamufo ekokwa apai wakoto ahom so asiba mom papa amase nyame afafia enka ebia yente asempa kra na eno na ye pese ye ni opanyi ba kwa waben eba no bambo mu ensem a ye twetwe asemi eho enkomo owura Adam Bona oye security analyst opanyi UTV suni majoy Mema madro mechia etiyefo nyina. Ye nyina ya joso. Opanyi enra de esie wati a eba no bambo mu nsemu a sen na esitie opposite threat bi ema yense oman. Eba no bambo mu any steady ye bambo mu nsemu kwa yes it pose a lot of threat ema yen. Because so share asrafo ya nra mabunu etwohye omo so ebro omo ya. Na ye nyina ye nim se Ghana ha se kwakra no na soldier ene be charge en se nyoma ankoyi ginsem they are call it the last bastion that is standby to ensure se nyoma ankoyi a on be charge en but se kobani say na emebunu no entumi amfa ebuo ene ni de amma o matade no mo hye no ene you can say the authority Ghana man no dia more they amma sankofo whether they were wrong or they were right na emebunu no atwasho mo so abro mo sese do mbro mu ya no one say bambo mu in terms of security no na enkoyi. And so for me this would be my initial response to the question. Papa yenshe bibi enyane ntiense na asrafo ni gina asase ne so a wo mo ebo ban e bia na ye de ahye mo nsa ye nimu poten de se ekoba ne sa wo mu dwumadie mu no mutumi ye bibi sa ana wo machia afi dwumadie ankasa esi o mani so no eho. Ye nyina ye nim edwuma asrafo na eso mo ye sojafo o madwuma o mo ye no until say can kwan so an say if you be deploy mo internally anka o mampanyin enu nti na ye say or you can say the president of the Republic of Ghana is the commander-in-chief of the Ghana Armed Forces. Or no, and a 2 men about you can say asrafo ya na say soldier for ya or no na 2 men ekutano and PMP. But over here no na deployment ni be the dodo na utie the soldier for ba interview or one grantee or no ade ne grantee you can say media atre for omu eno ho ya. Okay, BB said they volunteered to be there. Or it means to say, this was not a sanctioned operation. Ubi Samia. Actually suggests, it looks like what the military officer said, correct. And so maybe they say, be our name, Bambo Moons and Sem Kakran Bekatro said, soldier for a specialist unit, they have to be in the barracks. And tinka ye mind dia emfane say US UK ne Germany na dia do so je ni na say enka wu too free barracks akokrom be bia a civilian say won na say unkuta soldier for a vehicle marked vehicle you are supposed to be going with a dear friend of permit but here my mo no better na soldier for motor so private motor so any private car nom them chrome and so they are not supposed to be doing what they providing land guard in terms of if it is true said they were there to provide land guard, they are not supposed to be doing that. Them random man won't find. And I be real call you non so police for police for you man say internal security. Someone share some boy at home by say Jin some na some caso moon to me. Now Omar reported to the region, from the region to the kind of division, from the region to headquarters. But all these procedures were not followed. Who's angry one MP na odi emebunu nechi ekoye okodi sanyamra semui. Ye kase ye nim baby a wakwa akoshe enke se na ye kase ya che no because onu nim emebunu na kodi sa nyamra asem but ye kase ya chichi matisi achi about 50 of the young people in the community but MP nankasa no granted the first interview say he went to meet a military officer. It means that he knows omo no call assassin so no and so whether the military officers were right to be there or not the law permit and say the permit to be also be and think MP for him to point hands to fingers to a holistic investigation. So for me, I think the military probably would have to ease the operations in the area because a lot of pressure, a lot of tension in the area is building up. People are hiding.
most people have run, which I think run out of the community, which I think is not the best. Ofanyi bona yen show registration exercise here ye nansen yen. Asoja fo di akoti no mpa areas bebre ye de omo koye. En na obehwe na obi asase wo de omo ebo ho ban. Obehwe na ye koto bi aba election bi ne ye de omo ka ho. Omanfo hu ne se yes posi omo enkani kwan se ba ne sa. Oni omo ya adwen. Oh, and my candidate say the military, them and when I'm crying in my intro say, share soldier for Juma, uko amaya hodwa, pia soldier for soldier for ube kuma normal cause some training be or muchem akobara. But yeah, my muano soldier for now is so common. You won't baby alberena obi assassin no mujina so bongo by. Obey no money taxi drivers, near bro taxi drivers. Minama, Timamufono, you can't say and can respect and case the Masuja Jumano. Respect, is waned and said any hot said it. And can't it to know honor. And yet, assembly yanka. Cabana send a mebnu, mutu make pusha soja for me, no kuta a two, a brom, said them bromi. And now, quite be so no. Yeah, it's that instance, we won't be anxious. But say yen to my phone and come back at your country, Major Mama Wuye, the case is in court. Ebony, there was a military officer who followed Ebony to the Bronga Afro region back then. And Wuye, they didn't see a CA. But as to whether he was dishonorably discharged after Wuye, or whether operations now, guard duty now performing around Ebony, Emma, or no Ebony in Wuye, whether it was sanctioned. Of course, I mean, these are things that some of us say that some of the commanding officers, Nakasa Mutumi, and the military, the entire military, some of the commanding officers, Nakasa, and your more to me, and yes, unsanctioned deployment. And to Baheno, now you have a military detachment, 15 officers, near the Ama, a certain lieutenant there, which almost over and on where deploy my discussion. Now the military high command, Nakasa, almost name. And so these are the things that I am say going forward as a country. I see again, I didn't know much 2 years because the AC, it would happen again, 7th December, about what Ebaso. So I'm telling you, man, 2 years. People have seen what has happened. What are we going to see in 7th December election? So for me, the Hunkakraba Beshi, the Hunkakraba Beshi, even though some of us work within the space. Avani mi mawa konso, de medi eja okwano. Womutuo a nekita omde nya ne ntie se etuo no na ajira, emebunu na je. Ehumaya Ehumaya because ye nyina ye nim say etuo that type of etuo no enye etuo a ye mraga na mra no ema ho kwan so bia betumi akuta bi ewe ye kromo ha. Emra no ma ho kwan so betumi akuta can say pump action ne kafu baby a dey tiabro free bi ne de keka ho. Ba soldier for etuo any police for etuo na de mra no ma ho kwan so bekuta bi in terms of the semi-automatic weapons. And so much say 2 years. It might end up in the kind of say a compound or more person will protect your man for answers it will end up harming us. And so I'm hoping that on the police for no they will be able to retrieve the guns because that area has become a crime scene. And so my friend say police for no they should and take over investigation or not military no carry drum no police if one take over because once it's become a crime scene or baby can say the enemy basabasa yakoso no police if one and keso will take over and this is military for the arrest don't make chairman for but to chairman for no say evidence be ankanwa but the nepal ko jina court adakemwa unfortunately the guard will say that you don't have any proof to prosecute this person and so the person is acquitted and discharged go home because of lack of evidence. Okay. And so for me, the police crack team from the headquarters should be deployed to go and conduct thorough investigations. And the police are very good when it comes to these things. And so for me, that is where I worry. The military should respectfully withdraw and let's have the police flood the place and conduct proper investigations, gather the evidence so that Ofanyi Adam Bona UTV that's enenumre. Beso edamase. Ofanyi na mene ne bonko moy security analyst e ba no bambo mu nsem a waben. Owura Adam Bona ono e na mene no ekasai.
Afei yemfa yeni enkyere obom traditional area na yene ni ado mankralo a owo obom traditional area ni no eni nkomo na yemisa no de akwakosi ni wadaro ma uteme nka amajo ni yabo ya homoden se yensa ebeka ni na ansa na yebeko no Ghana Cocoa Board nei sesi a womo ensa aka 28.3 hectares we automated irrigation facility a yaye ede ama womo eno epoya mantem ne ahafo ena sabre ya ide wonum aye na eka no ene bibia no Canada ban ena enam midaso ema omo ye nei womo agyae ede ama Ghana Cocoa Board koko aba yadua a efefe meche koko ntuntum no ene yedi ensuo ba begugu so sede bebo na ye from kama ne yetutu ede ama akuafo no adua meda ekoni ne di animu ahwe amanakoso Canada by ene fa hoka we Cocoa Board for dwumadi we entina country director edema meda owura Robert Austin ene UTV edi nkomoche se we ebebo magani koko hihye no afa ntuma pefe bebo akuafo nso pa on se koko eye dua bia nke benya ka si nya ensuo afenmu nyina se tembia nya ensuo koko ni so a ebrebia koko no so emaye but ne ye huni se yeduru bosome eye utrabronya bosome no na yeduru January February ho no na ensuo no atekura ti esa na abana eba no baby okura na abana ntimi ma ne beba nso so na ye nketenkete baby oso kura na broni fe bi caking ubense pod no bebu no na abana dry na ewom nti esa me nya na broni se sufficient anas ye nya aba bebre a ye betumi adi bia ma akuafo na yasan adi bi so aye koko seedlings no aha nti saa dwumadie ya yedi saa irrigation no ebema ye nya ebre bia ebenya nsuo koko no mu a se eduru brempo a nsuo nto a ye betumi ayede irrigate am yebenya ports throughout the year near to me di biso ama akuafo nti very important e bibia beboa pa ma afesu kra no enam se we nsuo ni tambia o nti ebema production level no so no akosoro ebenya more ports no so betimi aboa ebeboa akuafo ewo mdumadi kwanjefo penyi abedi akire ede ema Cocoa Board Dr. Emmanuel Ajimajumo ekasai no se omani so adinu ena abemu ebeboa akuafo pa se kwanyi biara benya cocoa seed we dua chidoko Cocoa Board Cocoa Seed Garden na nanse so nsu no ontoye nti Cocoa Seed Gardens no hoze nso nsu onton nti wonya cocoa pot a wotu boza ma ekwafo ni nara ono ho ne yehwe nde meda oye Canada adwumaku no obey onye Cocoa Board wotena ho wo hwe adwuma obotu wa ya oboboa cocoa adwuma no na yenhu de say yes irrigation ye de sensumpo yinta we fira otwensu ozugu cocoa no do me oma cocoa no otumo so cocoa so mo hianye nsu obepe flowers mna waswa aba nti adwuma yeza agbazi ye gisi de oboboa Ghana cocoa adwuma papa apa yet why nkase boy eso na osofo be de kire ohwe nsika sam ntutuye eso ono aso emrahye bedwani ewati wa East abatso empesua eso ono bo abna osei asare ode ato Ghana fo nyina animititu ene de obofo anim se ye ba beto aba enti yenhwe se betumedi yendwumedi eyie na amanyosemu entinyiwahyew afi atanie ene eniema basa na yenhwe se betumi atwe ho afri ho
Yetwa Kasiebono Eswana MPP parliamentary candidate ono ewo New Jabin South ewo epoye mantemu chairman Michael Ochire Befi na eno no de atu edwase abayi aye kwakotu wono ne potemu ode wo ka che campaign team ni se ma omo ntena ho no munye kokwasa omo ho so esanse omo opponent ye NDC amanyokuo no wo ye dangerous papa omo di agro keto be omo fa omo ho na omo esne na ochechensemu Orua Michael Ochire Befi ene UTV di enkomo ene ose NDC amayekuno munimom papa ombetimi afa kwambone ne kwatikwan bisu awie afi abatuo nim entwetwe fata se MPP for momani da papa yiro mo bonto aye na Ghana foto abane bebre ede emomo odense wese tudwa New Jabin South ebra na campaign team no mo so afremu esaye Abisafo monfanche ebetwa saa Kasiebono eso na ansa na no yenko Deputy Defense Minister ho onimonyamfo Major Derrick Oduro waba ahoma ne so ye ne no di nkomo e de afa domefa ase asem ya esi enra yi onimonyamfo adaroma otime nka me moajo ya mejo so ni aba yo papa ya das papa ne obre edi kan wadaroma o asojafo no nkrofo okeka ebinum se wo mo ya asojafo ampa ebi so mo nya asojafo ampa wadaroma sai na monhwehwemu e kire yo mi nya ba me dase omi ya sojafo a wo mo kan operation count life ni sojafo a ye de wo magu amonten so se wo mo hwe se boni nkomra wo mo arm robbers wo mo kunkum nipa akrofo wo mo mpesa amanfo aso no dwu wo mo wo abonten so sankrofo yi na ye de wo mo ato se wo mo hwe na se de be ya asomdue ene bambo mapa eba omayimu. Until they were part of Operation Calm Life patrol team and now omo ekokoto obra baby amon santrofo ya money ahemfo bidum na omo mo ye a press conference another group nso opposing group nso ba ya won beto share wo so sabre sojafo wo omo se de obusi ba no de bidum kura tuo ene sika ne odiba omo ma won short eno no an stop wo mo na ka edia na nka boni ba wo mtiri man ka ne de ko nipa se etusapo nanso no saa bɔne no ni obutrimti no wo mo yedi ma nkrofo yi de sika ekitwa wo mo pa nyame nsa de wo mo so angu yo woka wo mo pray impo na nka mba bisa se wo mo ho tesen ana o ise nyame adom wo mo ye they are responding to treatment yo wadaroma yanhwe sesei ensam na ba bedadwa enkrofo okeka se yama asojafo animu aye sebe wo mo animu aye hadodo enu nti e kamia ye se so mu duru ba bi ati se ye se de wo ka so mu toto warning shot mpo amo wo mu hu na wo mu ben na no aye kwakotwiro din na ye se asojafo okurom ba bi ti se okofra mantemu ene bono efam ho a na asojafo wo ho bebre na wo mu wonim die wo bambo mu kire se asa asojafo ba bi abefa bi ahia soja ninke hu ye asojafo wo se ye de wo mu sie na ekoba se nipa bonfo bi fi baabi no mbeto wura omanmu a na nka omapie na omo aye huhu na we de ye hu omo da nti ama omani ma ye common dodo eno nti na wo mo gidi se e ma nkrofo no ne omo di hia asa no won so odwene ho sei yeah me ne omo nya adwen soja ni adwuma ba ko ne se wo bebo oman hu ban afri threat anase ayi mambo wo afri abonten e na eba oman mu ba konso ne se wo beboa na omanmu internal security waboa police for na mo wabo oban no wo omanmu se uja ne mebi wo uja ma police for nko a wo ntimi nye se kokoba se de tuo ani sekai no ne implement bi da eko a soja for ye de tuo ni ayi ene ko mo ba ne ko nti eduru mebi wo ha constitution no access was a soldier for boa police for more maintain law and order. I plan internal security operation. And no be any team up. Operation Calm Life or armed robbers in our home. Yet to two. Why wouldn't be arguing the police for me or higher cum woman? It is a one bro almost not soldier for Aquacan woman. Yan Traho may you more every now won't even control console and him and far and some death a footio. Any adicre emma omanfo na yanka say soja for they are for external operation it includes internal security the brano nyina wo bra police for
wɔn number ɛnso no sojafoɔ na ɛsɛ bua wɔn no ɛmo wɔn yɛ adwuma no this is the time a sojafoɔ ehia wɔn nti no ɛnyɛ ɛfomsoɔ sɛ sojafoɔ yɛde wɔn ayaba ɛbrɛ ɛsɛ mu ehia sɛ ɛsɛ wɔn kɔ mu no wɔn mɛn mu ɛna eduru mɛ bi a ɛna yɛn fa sojafoɔ ma ɛna yɛn fa sojafoɔ ma polisifoɔ kɔ a wɔn ntumi yes that is why the polisifoɔ kɔ na so wɔn ntumi a na sojafoɔ akɔboa wɔn nti wɔn no ka no mɛ ne wɔn nyɛ adwene wɔn pɛ binom pɛ ka na yɛ no bɔnne so a wɔpɛ sɛ biribi anyi nsɛmu sɛ mo ayi si yɛ ɛwɔ mpɔtamu hɔ a nipa kanfoɔ bɛkɔ akɔto ne fie no ɔte hɔ obi a musa no hwee wɔn mo yɛ adebɔnyɛfoɔ no wɔn di saa nsɛmɔne no wɔn dwane nti yɛkyi wɔ baabi a odwane bi a wakɔtena bi a no ɛhɔ ebi wɔ a yɛkyi wɔn outside koraa a wɔn sɛ wɔdwane aba bɛtɛ mɛjɔ wada roma o wede mi ntwa wa no wo ka sɛ nkrɔfoɔ adwane ebi akɔtena baabi kwa na me bisa sɛ yɛse efiri no anadwo besi saa bre die wokɔ dɔme faase hɔ no a enipa wo hɔ nyina adwane yɛse mo akyekye mabu na wo hɔ nyina enipa bɛsɛ aduonum mabunu bɛsɛ aduonum wada roma saa mabu na aduonum no yɛbɛtimi abi so nim sɛ wo yɛ deputy defense minister wo mo wai sɛ bɔne si wɔ ma bi mu a Liberia, Sierra Leone, Ivory Coast, bɔne si hɔ no nipa dɔm no nyina adwane firi hɔ baabi a ɔte biara no bɔne si hɔ sɛ woanhwɛ yɛ apɛ sɛ wogye wo nkwa no ne ade no wobɛdwane ba sɛ wofii sɛ deɛ ɛba no ɛnya deɛ a ɛbɛtumi afɛte wɔ na de bɔnyɛfoɔ na ɔmohwɛ wɔ mo a wonni kwan sɛ wodwaneɛ ade nti na wodwaneɛ me nuaba sɛ wokunu paa na ɔmatwitwa no sɛdeɛ wobɛtwitwa sogyafoɔ no ɛte wɔ mo anim a wɔn mo atwitwa wɔn no a nka nyɛ ɔna abɛka sɛ yɛnkɔhwɛ wɔn mo ekum nipa no na yɛka ni wakyi ahote agorɔ no ɛdɛ sɛ wo na wo nua bɛma paa na obi a wɔkɔbɔ ɔman ho ban the last resort na yɛtwitwa ne sekai wɔnturo amfɛre atwitwa ne sekai obi papa obi nua obi kunu ebinom ntena hɔ nka nkyerɛ sɛ na sɛ ni sɛ ɛna anya deɛ a ɛyɛ na ɛdene kɔɛ sogyafoɔ na ɛdene kɔɛ ɛyɛ aban na ɛdene akɔ sɛ kɔyɛ saa duty wei ɛnyɛ wɔn ana sɔre yɛ na ɔkɔtena hɔ sɛ megya me yere ne me mba ɛwɔ hɔ na ma akɔtena baabi sɛ mebɔ ban mede tu asɛn me kɔ ho na sɛ so yɛtare baabi duty na ɔkɔɛ ɔkɔɛ na ɛsii yɛ no ɛna ɔmtumi gyi wɔ biara na bɔne biara ma a nka bɛbɔ wɔ ma ba so mɛgya no nti na mebisa ne sɛ wo sɛ adehyeɛ ebisa bi nkrɔfoɔ bisa ɔma busuafoɔ yɛse mma nyina ka ho ma emrewa betenatena montene wɔn nyenyem eno yɛ nsɛm a yɛatete wɔn adanse a wɔn di akyerɛ yɛ no eno nti na ɛma me bisa sɛ enipa bɛ sɛ mabunu bɛ sɛ aduonum ɛna yɛse wɔn so wɔn kenkan yɛ aduro eti na me nso me bisa sɛ na wɔn wɔ he ana enipa dodo ɔsan ɛna yɛse asogyafoɔ na kye wɔn no kra so ɔbache asogyafoɔ ɔbache civilians yes wɔn dɔɔso na ebi wɔ hɔ a based on tip off and ebi wɔ nso dike dai so wɔn di hunu wɔn ehun sɛ saa nkrofo wei ɛna ekura yi no ɛnyɛ nipa ni nyinaa na yɛ adebɔnyɛfo ɛnyɛ nipa ni nyinaa na yɛ awudifoɔ so bɛhu sɛ soja ni ati okura no atare hyɛ no ne watwe sika de akudwitwa do dabi ɛnyɛ nipa ni nyinaa bebi ɛwɔ etima ɛma nipa ebi pɛ sɛ bambɔ ɛnkɔso ti nipa ni bi reporto sɛ ampa asimesi ne bɛnten ɛka ho na ma kɔkye no wɔn wɔ hɔ hade wɔn wɔkyi wɔn wie a rosifo ka operation no yɛ de wɔn ama wɔn no wɔn akɔ screen wɔn bɔ asɛm no bia no wɔn bɛ prepare wɔn for court obi a ne ho na wɔn scheme wɔn no wadaroma ɛno no ne deɛ he because yɛate bi sɛ ɛyi mmeranteɛ no bi wɔ hɔ a wɔn aba yɛamfa wɔn ho ankyɛ wɔn koraa wɔte sɛ yɛnya ne nteɛ sɛ mmeranteɛ no bi wɔ hɔ a yɛkye wɔn kɔ yɛ ne ɛma no bi wɔ hɔ a yɛkye wɔn kɔ yɛ na wɔn kora no wɔn nka ho ɛso so sɛdeɛ woka sɛ yɛbɛkye kɔ a na yɛ scheme wɔn no na mpɛ sɛ mehu sɛ scheme deɛ he because wɔn ba yɛ wɔn kyerɛ sɛ yɛabo wɔn o wɔn na bo wɔn wɔn na bo wɔn ɛntɛ yɛ abɛtɔ yɛ apɔ so no wɔn deɛ yɛ nyina yɛhu video sɛ yɛtwitwa wɔn ɛno deɛ yɛ nka obi a ya chira ko ya koko skin no se won kan ho ye ja no de ene ye soja fo na bo wo mo mejo wadaromo na se emeto ne towa ena be hu se mejo wadaromo ye ntie no se
ye de se de mo bia ne se wo kan se de mo beti bia mo te ye se ye ma mo tip off ye nso nsentro for ye tip off na na ye nso nyina ye nam so a ye di enya ye nsem a ye ka enti de ya ti ni bi ene adansede ni bi ene se 2 soldiers 1 house efie bia mu ye de asojafo mienu ene gina mu efie bia mu emfa ho so ye abre wa emfa ho so ye oba emfa ho so wonyem eno ena ye bisa esan se munya ne nteye no a ebede ma wusa eye wei anase ye wei se nipa ne kire ne yi a na emrewa wo mo nyem ene de ye kase abo wo mo bi a ene ye ame ne wo kase nwumre ye yi ye gya wo mo kofie no eno no na ehwehwe aso kakra eno nti na ema me bisa saa no Ghana obi eboni ase ne wa opimfo wanyemboso me nkono ena ye nkwada ena omo ye se ni ade obia ne hunni mu bia no sabi mpreduasa Ghana for na anu omo e kasa soja for ne ye Ghana for omo yire won ma opimfo obia ni ho a wa yare won wafuro ne ye se opimfo no yakogu no yakoyesei ukasa bona bukasa ti se ya se soja for ya kwasiafo bi ni wo mugu ba bi wo mu ni dipa ho dodo ena se ni yes ana tie wo no se sabi wonyem wa obi ani se wonyem soja ni ne yire awo pen Major yire wa wo ma bebre Major obi wonyem bi ani wa obi kwa ya kaya de obi yo Major wadaroma asamba ko mpacho wadaroma wadaroma esio me yanya ne ntie nso se enra emrante ne mienu asojafo no meba me bisa wi a wo beti ase ye kontompo sa onya ne hen wonya ne hen Major ode tie mi ansa wadaroma ye hunu wo TV so aha enti dia ye kan se sa asojafo emienu ye se ye bo wo mu ye ye twetwa wo mu no ya gi wo mu tuo afri wo mu nsem etuo no mo nsa aka Obisa soja for be catch obi o ministry the briefing amenya ni say soja for ye kimi catch o mo abom de wonko yo ye da se papa ene wadaje enwumre ebisa for Major Derrick Oduro wono eye deputy defense minister ene ye no abonkomo afa dome faase ensemo a esi ho enra no enwumre kase bo ena wutie fi UTV wo shipa osabeka junction enkran madaroma ye basisi a